What we'll do is we'll call the presidents. Okay. And while they're getting organized, Okay. the Torahs, take your time. Okay. All right. Great. I'll take one. That's my phone. All right. Yeah. So you have the actual readings you want to give me? I do. Back there. Joelle had. I went over them with Joelle. I think she may have brought them up. Okay, if I get them from her now? Or, Sure. Right, Yeah. let me do that. Hine matov. You don't hear anything, right? Check 1, 2. One, two. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. Before we get started, you probably know what I'm about to say, that it's very important to eat a good meal before Yom Kippur. And in fact, if eating a good meal is the equivalent of fasting, not to say that it eliminates the need for the other, but so I'd like to invite us to take a moment, turn to the people in front of us, behind us, introduce yourselves if you don't know each other, wish each other a Gemar Chatima Tova, and share what you had for dinner tonight.
Okay, now we're going to stop talking about food for the next 25 hours. I'd like to invite at this time all of the past presidents of the congregation to come up to the bima to remove the Sifrei Torah from the ark. And it's also our honor to invite Rabbi Philip O'Reiner, who will be our chazan this evening for Kol Nidrei Services. And invite us to please rise as we open the ark. שתיות מיבין מנסתרות נקיים גם זדים אשוך עבדך על ימשלו בי עזיתם ונקהיתי מפשע רב יחיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך אדוני צורי וגואלי
בשבעה של מלאך ובשבעה של מטה על דעת המקום ועל דעת הקהל אנו מתירים להתפלל עם הוויינים. בשבעה של מלאך ובשבעה של מטה על דעת המקום ועל דעת הקהל אנו מתירים להתפלל עם הוויינים. בשבעה של מלאך ובשבעה של מטה על דעת המקום ועל דעת הקהל אנו מתירים להתפלל עם הוויינים. 205. Kol Nidrei Services וחרמי וקונמי וכינויי וכינוסי
Shevut Din Darna Od Ishtabana Od Acharim Na Vedasarena Al nafshaitana Miyom Kippurim zeh Ad Yom HaKippurim haba Aleinu letova Kulchon nicharat navehon Ulehon Yehon Shiran Shevikin Shevikin Betayelin umevotalin La sharirin vela kayamin Nidrana la nidrei Vesarana la esarei Ushvuetana La Shevot Kol Nidrei Services V'charamei v'konamei v'chinoyei v'kinoesei U'shevut Din Tarna Od Ishtabana Od Acharim Na Vedasarena Al nafshaitana Miyom Kippurim zeh Ad Yom Kippurim haba Aleinu letova Kulchon
ואחרת נבהון, כל הון יהון שירן, שוויקין, שוויתין, בתיילין ובתיילין, לא שרירין ולא קיימין, נדרנה לא נדרי, וסרנה לא שרי, ושבועתנה לא שבועות. Kol Nidrei Services, v'charamei v'ekonamei v'kinoyei v'kinoyesei u'shevot din eterna ودهيش تابنا ودخريمنا وداسرنا على نفشتنا מיום כיפורים הזה על יום כיפורים הבא עלינו לטובה חרת נבהון, כל הון יהון שירן, שוויקין, שוויתין, בתיילין ובתיילין, לא שרירין ולא קיימין, נדרנה לא נדרי, ושרנה לא שרי, ושבועתנה לא שבועות. ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה.
ונסלח לכל עדת בני ישראל, ולגר הגר בתוכם, כי לכל עם בשגגה. ונסלח לכל עדת בני ישראל, ולגר הגר בתוכם, כי לכל עם בשגגה. ונסלח לכל עדת בני ישראל, ולגר הגר בתוכם, כי לכל עם בשגגה. סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך, וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ויד הנה, ושם נאמר, ויאמר אדוני סלחתי כדבריך, ויאמר אדוני סלחתי כדבריך, ויאמר אדוני סלחתי כדבריך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Yeah, we're presidents. We'll get them all back. Yishar kochachem. Thank you for your leadership, everybody. Wouldn't be without you. Shkoch. Yeah, right there. Toda. Toda. From your mouth to yours. Thank God. Yeah, bring it up. Huh? Oh, yeah, go ahead. Someone's gonna notice the note. No, Please be seated.
Thank you, Yisher Koach, to all of our past presidents. Thank you for your past and continued leadership of our community. It's my honor now to invite or introduce our current president, Dave Fernandez, to share some thoughts with all of us this Kol Nidrei. Gemar Hatima Tova. 5784 has not been an easy year. I reflect back on October 7th, where we were reminded how terrible humans can be to other humans. 1 year later, not all of the hostages have been returned home, and there doesn't seem to be an end in sight to the current war, which I find both distressing and depressing. In February, like so many other people, I lost my job. Unlike many, I'm lucky that I could decide to retire instead of having to find another job. I know some of you are currently looking for work. I hope that we as a community can help those who are looking to find new opportunities. For the first time, I worried about my children facing anti-Semitism in their daily lives. Even though our 2 children in graduate school have not been directly impacted yet. Unfortunately, we've lost several longstanding members of our community whose history with Sinai dates back more than 60 years. However, there's been a lot of good in my life, and much of it's come from my engagement with Sinai. I feel lucky to serve as your president and to be able to throw myself into the work of making our community a welcoming place, particularly as I've navigated an earlier than expected retirement. Some of our community's highlights for the year include we've added and expanded a number of affinity groups, building off our longstanding men's club, sisterhood, mahjong, and Sinai book clubs. We added a quarterly hiking group. If you're interested, we're in search of a new leader. Our music group is continuing to jam, and I look forward to hearing them at future events. The new cooking club has provided reduced cost dinners 1 Shabbat a quarter. More than 90 people joined us for our most recent Friday night services and Shabbat dinner. The popular film club has shown a number of interesting films. More than 40 people regularly attend each movie night. Rabbi Birkenwald hosted 2 very successful A Jew Walks Into a Bar event. I look forward to seeing many people here for the Sukkot edition on Tuesday, October the 22nd. These groups have offered people a chance to participate in our community outside of Shabbat. If you've walked to the social hall, you'll notice that the old carpeting has left the building. It's been replaced by a new floor. Thank you to Julie Kriegel and Rita Jacobson, along with Joelle, for making this happen. We have plans to replace all of the chairs in the social hall as well, and are looking at improving the lighting. Our membership continues to grow. We now have 251 households as part of our Sinai community. Last year, we had a record number of students in Sinai's religious school. Thank you to the anonymous donor who helped offset the cost of running the religious school. And a big thank you to Michelle Jenkins for offering new ways for our students to learn about what it means to be Jewish. This school year started with a tie-dye event led by Debbie Lewis. I love seeing our children wearing their tie-dye shirts on Tuesdays and Sundays at Sinai. I'm honestly a bit jealous. I would have liked to have made a tie-dye shirt for myself. Our preschool continues to provide a first-class experience to the littlest members of our community. In addition, from a financial perspective, the nursery school came in significantly under budget last year, thanks to the superb expense management of our leader, Ifat Kantorovich, who has led the nursery school for more than a decade now. This upcoming year, we hope to open a 6-month age group at the nursery school. Thanks to Early J for providing us with a grant to make this opening a new classroom possible. Finally, while you may think that the president has no power, I did manage to get the air conditioning to stop working at the height of attendance for Rosh Hashanah. It's now working thanks to a temporary fix. We're exploring options to replace this critical system. The good news is that for several years, the board of directors has been increasing the size of the building endowment fund. In fact, due to several generous donations in the past year, this has allowed us to transfer $125,000 into the building endowment fund. And that is why we have money to cover the replacement. Our nearly 20-year-old building is starting to show its age, which is why it's critical that we continue to increase the size of our building endowment. Thankfully, we've received some sizable gifts from the estates of deceased members,
which will assist us in keeping our building in tip-top shape. For those of you interested in providing a legacy gift to support our building, please let Joel know. I could go on for hours about how much I appreciate the job that both Rabbi Birkenwald and Joel do for our community. Sinai is in large measure a special place because of their extraordinary efforts and commitments. This year I also gained a special appreciation for Steve Dombro's involvement in the ritual committee, as he filled in admirably for Rabbi Birkenwald on more than one occasion. Finally, a big shout out to the many Torah readers, especially the Feinstein family. This March, we celebrated 70 years of Sinai with a great event. Thanks to Daron and Ariel Hendel for heading up the celebration and stepping up to host our annual Music, Magic, and Mirth this coming year. And a big thank you to Eli and Jeanette Reinhardt, who matched all of the donations we received for that event. In the year ahead, we're looking to expand our programming for young adult members. It is great when our adult children choose to participate in a Jewish life. I'm super pleased that our son Nathan decided to join Sinai as a young member earlier this year, as have many other 20-somethings. Thank you to Rabbi and Dana for hosting a Shabbat dinner for this new group last month. As you know, or may not know, I love cooking, and I'm thrilled to have one of my favorite events at Sinai come back this year. The fish fry will be held on Sunday, November the 17th. Our cooking club will cook the fish that Cy Hoff has spent the year catching for the benefit of our community. Speaking of Cy, he and Lorraine will celebrate their 60th anniversary in December. And we'll be able to celebrate as well as Cy's sister, the renowned Yiddish performer Eleanor Risa, will give a Yiddish concert at Sinai on Sunday, December the 15th. We'll have a Scholar in Residence program again this year. More information should be available in Makara. For the artists of our community, we will host two events. A Make event on October the 27th, you need not be an artist to attend, and a Havdalah and sharing event on November the 15th. Please submit your pictures of how your family celebrates Shabbat, taken of course before Shabbat, to the email for this group. I look forward to seeing us build a beautiful tapestry reflecting how our community celebrates Shabbat. If you have any questions, please reach out to Elisheva Basiri. Rabbi Birkenwald is planning an adult B'nai Mitzvah class, which I hope will begin this year. I hope to implement a mentor family program for new members of our community, so they have a family to ask questions of, or just get the lowdown on what's going on here at Sinai. Debbie Lewis is working on a program to match new member families with existing members for a Shabbat dinner. I want to emphasize how proud I am to be Sinai's president, and how excited I am for our collective future. My door is always open. I'll look forward to talking to you about how we can make Sinai a better place for each of you. Gemara Hatima Tova. יישר כוח, Dave, thank you so much. And you have brought so much to our community this past year with your vision for expanding the programs in so many of the ways that you described. But I think even more just through your warmth and your welcomeness. So on behalf of all of us, Toda Rabah. We're going to, I forgot to look at what page are we on? Huh? The fastest. 206? It's Shabbat. 205. Thank you. All right. 206? 206. All right, we'll settle on 206. All right. מזמור שיר ליום השבת טוב להודות אדוני טוב להודות לאדוני
ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני. טוב להודות לאדוני. טוב להודות לאדוני. ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני. להגיד בבוקר חסדך. להגיד בבוקר חסדך. ואמונתך בלילות. ואמונתך בלילות. טוב להודות לאדוני. ישמחן בבלגמת סרן, מעגל ומסגן משמעותך ישפל לדעת ולעשות לפרוח שמסרת קינה וכן קינה וכן יודעו יתפרק בליאבן ואתרן קרן קרני בלתי בשמן רענן תבגנים שירים. צדיק אתה מר יפרח כהרס בלבנון יזכה שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו עוד ינובון בסלע דשנים ועננים יהיו להגיד כי ישר צורי ולא עוולת בו. אדוני מלאך אהוד לו והשלב ושל זיתזר אף תיקון טבע בלתי מונהון קסם יזמר ותאמס. עדותיך נמו מאוד ואתך נבע קודש אדוני לאורך ימים. Continue now with Kaddish Yatom, the mourner's Kaddish, which can be found on page 247. We invite mourners and those observing Yartzeit to please rise. Yitgadal v'yitkadash shemeh haba be'alama divara kirutei v'yamlich malchutei b'chayechon uvyomechon uv'chayei dechol beit Yisrael ba'agala v'zman kariv imaru amen. Yehei shemeh haba mevarach la'alam u'me'el maya yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shemed dekudsha b'richu Le'ela, le'ela, mikol birchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, da'amiran be'alma v'imru, amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru, amen. Oseh shalom b'imromav, hu ya'aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael v'imru, amen. Please rise as we continue with the Arvit service, the evening service on page 207.
Baruch et Adonai Hamivorach. Baruch Adonai Hamivorach. Baruch Adonai Hamivorach Leolam Vaed. Please be seated. Adonai Elohim Mashiach B'Yom Ribon Kochma Potesha Nuna Mishanti Mukhalif Tasamani Masadel Kochavim Mishoten Mekir Kirutson Over. Mavir Yom Mavir Laila Mavir Ben Yom Uven Laila Adonai Tzevaot Shemo El Chai Vekayam Tamidim Nochaleinu Leolam Vaed. Baruch Ata Adonai Baruch Shemo Hayayin 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 Amari Varavi. Ahavat Olam Beit Yisrael Amcha Ahavta Torah u'mitzvot Chukim u'mishpatim Otanu limadeta Al kein Adonai Eloheinu B'shochveinu v'kumeinu Nasiach b'chukecha V'nismach b'nivrei Toratecha Uv'mitzvotecha Le'olam va'ed Ki em chayenu Ve'orech yameinu, ve'orech yameinu, uvahem negeh yomam v'layla, yomam v'layla. Ve'avatcha tasir mimenu le'olamim, Baruch ata Adonai. Baruch Shema. Ohev Amo Yisrael. Amen. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed Ve'afta
את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להוד על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ואספת תגנב תרשתך, ונתתי עשב ושרד חליף, ונטלת ושבעת, הישב לכם בן נשתם לכם בסוד וחרבה לכם לצד השמיים לימדתם אותם מפניכם לדבר בם בשבתכם וכתבתם ויאמר אדוני משה והזכרתם את המצוות למענתי זכרו ועשיתם את המצוות. אדוני אלוהיכם אמת, ומנוחותיו קיים עלינו, כי הוא אדוני אלוהים אלוהים. We're on page 210. ומלכותו ברצון קידוליהם משה ומרים ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה, ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות וסייף עלה. מלכותך ראובנך בוקע ים לפני משה, זעין לי ענו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי פדה את יעקב וגלה מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני, ברוך הוא וברוך שמו. איי 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 Amen. Page 211. לשלום, אמינים לכם לחיים ופרוסה לספת שלומך ותגן בעצה טובה מלפני אנשים למען שמר מגן דרך לסריאל ובצל כנפך תסתירנו.
כי על שמרנו מצילנו, כי המלך חנון ורחומתה, שמור צאתנו לחיים ולשלום, יביאנו. ופרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני. ברוך שמו. הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Amen. Page 212, please rise. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. איי 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 ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. כי ביום הזה יכפר עליהם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני אדוני תתארו. יתקדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דפרה קירותי, והמליך מלכותי, בחייכם וביומכם, ובחיי דכל בית ישראל. בגלו בזמן קריב ויאמרו אמן. יש מרבה מבורך לעולם עולם עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו לילה לילה מכל ברכתה ושירתה את ושפחתה ונחמתה נמירן בעלמא ויאמרו Amen. The silent Amidah is on pages 213 to 221 in Hebrew or in English.
Eloheinu v'Eloheinu, Ritzev Nuchatenu B'Chem. Eloheinu Adonai. Ritzev Adonai. Welkom Yitbarach Yom Tov Lachem. Seventeen.
If you're still davening, please continue. We'll turn to page 222 and invite you to please rise. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם ויחלוהם ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך לימד יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות ברוך אתה אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון קונה שמיים וארץ, מגן אבות בדברו, מחיי מתים במאמרו, המלך הקדוש שאין כמוהו, המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח להם, כי בם רצה להניח להם, לפניו נבון וירא בפחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד, מעון הברכות. אל ההודעות אדון השלום, מקדש ישבת ומברך שביעי, ומניח בקדושה לעמדו שני עונג, זכר למעשה ראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך, צבנו מטובך ושמחנו בישועתך, ותאר ליבנו לעובדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון, שבת קודשך וינוחו ישראל מקדשי. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Please be seated. It's my honor now to introduce Donna Greitzer Gottlieb, our rabbinic intern for this year, to introduce and share a poem that she wrote. Shalom. I'd like to share with you a poem, my poem, How Much More, At Kama. It was published in these holidays days, a high holiday supplement after October 7. Thank you. Can you hear me better? You did not hear what I said before? No?
Okay, so I'd like to share with you a poem that I wrote and was published in these holidays, a high holiday supplement after October 7th. When I wrote it 3 months ago, I hoped it wouldn't still feel so relevant. And the poem was inspired by the פיוט יעלה תחנוננו וקהלת, and Ecclesiastes. And reflects theme of pleading, redemption, and hope. In יעלה תחנוננו, we ask for our prayers to rise, יעלה לעלות to rise, and be accepted with mercy, a cry that echoes in the vulnerability we all feel during uncertain times. It expresses a cycle of nature, of life, ערב, בוקר, ערב, evening, morning, and evening, and reflect the struggles and our enduring for hope and renewal. I will read in Hebrew and then I will read in English. עד כמה, עד כמה, עוד כמה, נתחנן שיעלה קולנו מערב ותבוא סליחתנו מבוקר ונראה פדיוננו עד ערב. כבר למדנו ועייפנו, יום רודף יום והכל הבל, אין לאיש יתרון תחת השמש. דור הולך, אחר בא. רק זה מה שיקרה, מה שקרה, רק זה קורה, מה שהתרחש. אין חדש תחת לשמש. עד כמה, עוד כמה, נתחנן שיעלה זיכרוננו מערב, ותראה בקשתנו מבוקר, ונראה את ילדינו השבויים נפדים עד ערב. How much more? How much longer? How much more must we plead? Let our voices rise from evening. Let our forgiveness come from morning. And let our redemptions appear by evening. We have learned, we've grown weary. Day chases day, utter futility to no one's gain under the sun. There is no newness. One generation departs, another arrives. Only this will happen, what has already happened. Only that happens, what already occurred. There is nothing new under the sun. How much longer, how much more must we plead? Let our remembrance rise from evening. Let our requests ascend from morning. And may we see our children, the captives, redeemed by evening. Continue on page 223 with Ya'aleh. Please rise as the ark is opened. תחנוננו מערב
rinonenu ad arev yale koleinu merev yale 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 koleinu yale 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 koleinu hai 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 Ya'ale koleinu merev ve'yavo tzidkatenu miboker ve'yera'e pidyonenu ad arev ve'yera'e pidyonenu ad arev ya'ale inuyenu merev ve'yavo slichatenu miboker ve'yera'e nakatenu ad arev ve'yera'e nakatenu ad arev ya'ale minusenu me'erev ve'yavo lemano miboker ve'yera'e kipurenu ad arev ve'yera'e kipurenu ad arev ya'ale yishenu me'erev yavot horeinu miboker ve'yera'e chinunenu ad arev ya'ale zichronenu me'erev yavo v'yudeinu miboker ve'yera'e hadratenu ad arev ya'ale dovkeinu me'erev yavo gileinu miboker ve'yera'e bakashatenu ad arev ya'ale katenu me'erev yavo elecha miboker ve'yera'e eleinu ad arev. Please be seated. Let's read responsively in English on the top of page 224. All flesh comes to you, you who hear prayer.
They shall come to bow down before you, Adonai, and they will pay honor to your name. Let us greet God with thanks and sing songs of praise. In God's hand is every living soul and the breath of all human flesh. We turn to page 225, Haneshama Lach. הנשמה לך והגוף פולח חוסה חוסה על המלאך הנשמה לך והגוף פולח חוסה חוסה על המלאך הנשמה לך והגוף שלך Adonai, Adonai, עשה למען שמך, עתנו על שמך, אדוני, עשה למען שמך בעבור כבוד שמך כי ארך חנון ורחום שמך למען שמך אדוני וסלחת על עווננו כי רב הוא. דרכך אלוהינו להאריך אפיך לרעים ולטובים ותהילתך דרכך אלוהינו להאריך אפיך לרעים ולטובים ותהילתך למענך אלוהינו עשה ולא לנו ראה עמידתנו דלים וריקים למענך אלוהינו עשה ולא לנו ראה עמידתנו דלים וריקים. תעלה ארוחה דאלה נידף תנחם על עפר ואפר תשליך חטאינו ותחון במעשיך תראה כי איני איש עשה עמנו צדקה. Page 226. דרך אפיים אתה הוא אבל לכם נקראת ודרך שברת
גדולת רחמך וחסדך, תזכור היום וכל יום לזרח ידידך. תפן אלינו ברחמך, כי אתה הוא בעל רחמים. בתחנון ובתפילה פניך נקדם, כי הודעת אל נעניו מקדם. מחרון אפך שוב כמו שבתורת כתוב, ובצל כנפיך נחשב נתלונן. כי יום וירד אדוני בענן, תעבור על פשע ותמחה אשם, כי יום יתייצב עמו שם. תאזין שבתנו ותקשיב ממנו ממהר, כי יום ויקרא בשם אדוני. ויעבור אדוני על פניו, ויקרא אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים, ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע, וחטא ונקי, אדוני. אל רחום וחנון, ערך אפיים, מרוב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע, וחטא ונקי, אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים, מרב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע, וחטא ונקי. וסלחת לעווננו ולחטאתנו, ונחלתנו. סלח לנו אבינו, כי חטאנו, מחל לנו מלכנו, כי פשענו. צייתה אדוני טוב וצלח, כי הרב חסד בכל קורך, כי אתה אדוני טוב וסלח, ורב חסד ורב חסד לכל קורך. Please be seated. 227. כי הנה כחומר ביד היוצר, ברצותו מרחיב וברצותו מקצר, כן אנחנו בידיך חסד נוצר, לברית הבית ואל תפן ליצר. כי הנה כאבן ביד המסתת, ברצותו אוחז וברצותו מחטט, כן אנחנו בידיך מחיה וממוטט, לברית הבית ואל תפן ליצר.
כי הנה כגרת ויערך הרש, ברצותו תדבק נא ורצותו מרש, כן אנחנו בידיך, תומך אני ואפש, לברית הבית ואל תבן ליצר, כי הנה כהגה ביד המלאך, ברצותו חז וברצותו שילח, כן אנחנו בידיך, אל טוב וסלח, לברית הבית ואל תבן ליצר, כי הנה כזכוכית ביער המזגג, ברצותו חוגג וברצותו ממוגג, כן אנחנו בידיך, מוכל זדון ושגג, לברית הבית ואל תבן ליצר, כי הנה כירייה ביער הרוקם, ברצותו מיישר וברצותו מעקם, כן אנחנו בידיך, אל כהנו ונוקם, לברית הבית ואל תבן ליצר, כי הנה ככסף ביער הצורף, ברצותו משגשג וברצותו מצרף, כן אנחנו בידיך, ממציא למזור וטרף, לברית הבית ואל תבן ליצר. Let's read responsively in English on 228. Tell me, God, my end, the measure of my days, that I would know how fleeting my life is. What then should I hope for, God? Only that you save me from the consequences of my sin. There is no word on my tongue but that you, O God, know it well. I was never concealed from you, even as I was being shaped in hidden places, knit together in the recesses of the earth. It was you who created my innermost ability to feel. You fashioned me in my mother's womb. If you see within me cause for sadness, guide me toward eternal truths. Make me an instrument of your salvation, that I might be redeemed, before I go away and I am no more. We continue on page 229. אל מלך יושב על כיסא רחמים, מנהג בחסידות, מוחל עוונות, אמור מעביר ראשון, מרבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים, עושה צדקותים גסר ורוח, לא חירתם תגמול. אלוהי לנו לומר 13, זכור לנו היום ברית 13, כמו שהודעת לעיניו מקדם, כמו שכתוב. וירד אדוני בענן ויצא עמו שם, ויקרא בשם אדוני. ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון אל אפיים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה. אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ארך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים,
נושא עוון ופשע וחטא ונקה. אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ארך אפיים ורב חסד ואמת, נושא נושא עוון ופשע וחטא ונקה, וסלחת לעווננו ולחטאתנו, נחלתנו. סלח לנו אבינו כי חטאנו, וחלנו מלכנו כי פשענו, כי אתה אדוני טוב וסלח, ורב חסד ורב חסד לכל קוראיך, כי אתה אדוני טוב וסלח, ורב חסד ורב חסד לכל קוראיך. Please be seated. 231. Even before I came to be, your kindness accompanied me. For from nothing you formed me. Who was it who fashioned me, spun the clay, fired the kiln, hardened me? Who breathed life into me, opened the belly of the deep, pulled me out? Who guided me from childhood to today, gave me understanding, filled me with wonder, though I am but clay in your hands? Was it not you who made me? Truly you, not me. Yet I confess my sins, and I do not say that I was fooled by another who beguiled me. Why would I try to hide my sin from you? For even before I came to be, your kindness accompanied me. Ya na emtsacha mimkomcha na levenelam, ve'ana lo emtsacha kvorcha maleolam. Darashti kirvatcha bechol libi keraticha, uvetzeiti likratecha, likrati mitzaticha. Page 232. אל מלך יושב על כיסא רחמים, מתנהג בחסידות, מוחל עוונות עמו, מעביר ראשון ראשון, מרבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים, עושה צדקות עם כל בשר ורוח, לא חרתם תגלול. אל הורית לנו לומר 13, זכר לנו היום ברית 13, כמו שהודעת לעניו מקדם, כמו שכתוב, וירד אדוני בענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני. ויעבור אדוני על פניו, ויקרא אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נושא אלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה. אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, עוון ופשע וחטא ונקה.
וסלחת לעווננו ולחטאתנו, ונחלתנו. סלח לנו אבינו, כי חטאנו, מחלנו מלכנו, כי חשנו, כי אתה אדוני טוב וסלח, ורב חסד ורחב צדק לכל קוראיך, כי אתה אדוני טוב וסלח, ורב חסד ורב חסד לכל קוראיך. האזין אדוני תפילתנו והקשיבה בכל תחונתנו, הקשיב לכל שבתנו מלכנו ואלוהינו, כי אליך נתפלל. תינה אוזנך קשבת ועיניך פתוחות על תפילת עבדיך עמך ישראל. ושמעת מן השמיים ממכון שבתך את תפילתם ואת תחינותיהם, ועשית משפטם, וסלחת לעמך אשר חטאו לך. כרחם אב על בנים, כן תרחם אדוני עלינו. לאדוני ישועה על עמך ברכתך סלה. אדוני צבאות עמנו, משגב לנו אלוהי יעקב סלה. אדוני צבאות אשרי אדם בוטח בך, אדוני הושיע המלך יעננו, ויום קורנו. סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך, וכאשר נסעת לעם הזה במצרים ביד הנה, ושם נאמר, ויאמר אדוני סלחתי כדבריך. כפר חטאתנו ביום הזה וטהרנו כמה שכתוב, כי ביום הזה כפר עליהם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תתחרו. אבינו על אחר קודשך ושמחנו בבית תפילתך, כמה שכתוב, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. Remain standing as the ark is open for Shema Kolini. Shema, Shema Ekoleinu, Shema Ekoleinu, Adonai Eloheinu, Shema, Shema, Shema Ekoleinu. Shema Ekoleinu, Adonai Eloheinu, עוז ורחם עלינו, וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.
אל תשליכנו מלפניך, ורוח קודשך אל תיקח ממנו. אל תשליכנו לעת זקנה, ככלו את כוחנו אל תעזבנו. אל תעזבנו ונדענו תרחק ממנעשה מענות לטוב אווירוס עוננו יבושי. יחיו רצון אמרי פינו והגיון ליבנו לפניך, אדוני צורנו וגואלנו, כי לך אדוני הוכלנו, אתה תענה אדוני אלוהינו. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אל תעזבנו ואל תשענו ואל תחלימנו ואל תפר בריתך איתנו. קרבנו לתורתך, למדנו מצוותיך, הורינו דרכיך, חת ליבנו ליראת שמך ומולת לבבנו לאהבתך, ונשוב אליך באמת ובלבב שלם. ולמען שמך גדול תמחל ותסלח לעווננו, ככתוב בדברי קודשך, למען שמך אדוני וסלחת לעווני, כי רב הוא. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו, כי אנו עמך ואתה אלוהינו, אנו בניך ואתה אבינו, אנו עבדיך ואתה אדוננו, אנו קהלך ואתה חלקנו, אנו נחלתך ואתה גורלנו, אנו צאנך ואתה רוענו, אנו חרמך ואתה נוטרנו, אנו פעולתך ואתה יוצרנו, אנו רעייתך ואתה דודנו, אנו סגולתך ואתה קרובנו, אנו עמך ואתה מלכנו, אנו ממירך ואתה ממירנו, אנו עזי פנים ואתה רחום וחנון, אנו קשי עורף ואתה ערך אפיים, אנו מלא עוון ואתה מלא רחמים, אנו ימינו כצל עובר ואתה הוא ושנותיך לא יתמו. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, תבוא לפניך תפילתנו ואל תתעלה מתחינתנו, שאין אנחנו עזי פנים וקשי עורף לומר לפניך,
אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל אנחנו ואבותינו ואמותינו חטאנו. איי 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 איי, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי. איי 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 איי, אבינו והרשענו, זענו, חמסנו, נפלנו שקר. איי 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 איי, יצנו רע, גזבנו, רצנו, מרדנו, ניאצנו, שררנו, אבינו, פשרנו, צררנו, קישינו עורף. איי 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 איי, רשענו, שחטנו, תיעבנו, טעינו, תיתנו. סרנו מצוותך משפטנו הטובים ולא שבה לנו, ואתה צדיק הכל הבא עלינו, כי אמת עשית ואנחנו הרשענו. You may be seated. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, סלח ומכל עוונותינו ביום השבת הזה וביום הכיפורים הזה, מחבר פשעינו וחטאותיך מנגד עיניך, וכובד יצרנו להשתבט לך, לך נא עורפנו לשוב אליך, וחדש כליותינו לשמור פיקודיך, ומול את לבבינו לבואיל רע את שמך ככתוב בתורתך. ומל אדוני אלוהיך את לבביך ואת לבב זרעך, לאהבה את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, למען חייך. הזדונות והשגגות אתה מכיר הרצון מהנס הגלויים ונסתרות לפניך גלויים ויודעים, מה אנו מחיינו, מה חסדנו, מה צדקנו, מה אישנו, מה כוחנו, מה גבורותינו, מה נאמר לפניך אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, הלא כי כל הגיבורים כעין לפניך, ואנשי השם כלא היו וחמים כלי ומדע, ונבונים כבלי השכל, כי רוב מעשיכם תוהו ומי חייהם הבל לפניך. ומותר אדם מן הבהמה אין, כי הכל הבל. מה נאמר לפניך יושב מרום, ומה נספר לפניך שוכן שחקים. הלא כל הנסתרות והנגלות אותה אתה יודע. שמך ממעובר פשע, שבתנו תאזין בעומדנו לפניך בתפילה, תעבור על פשע לעם שווה פשע, תמחה פשענו מנגד עיניך. אתה יודע רזי עולם, ותעלומות סתרי כל חי, אתה חופש כל חתרי בטן וכן כליות בלב. אין דבר נעלם ממך, ואין נסתר ממגד עיניך, ובכן יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, שתסלח לנו על כל חטאותינו, ותמחה לנו על כל עוונותינו, ותכפר לנו על כל פשעינו. Please rise, 237.
על החטא שחטאנו לפניך באונס ורצון, ועל חטא שחטאנו לפניך באימוץ הלב. Let's continue responsively in English. We have sinned against you unwillingly and willingly. We have sinned against you through hardening. We have sinned against you thoughtlessly. We have sinned against you in idle chatter. We have sinned against you through sexual immorality. We have sinned against you openly and in private. We have sinned against you knowingly and deceitfully. We have sinned against you by the way we talk. We have sinned against you by defrauding others. We have sinned against you in our innermost thoughts. We have sinned against you through forbidden trysts. We have sinned against you through empty confession. We have sinned against you by scorning parents and teachers. We have sinned against you by resorting to violence. We have sinned against you through public desecration of your name. We have sinned against you through foul speech. We have sinned against you through foolish talk. We have sinned against you through pursuing the impulse to evil. We have sinned against you wittingly and unwittingly. ועל כולם אלוה סליחות, סלח לנו מחלנו, כפר לנו. על חטא שחטאנו לפניך בכחש וחצב, והחטא שחטאנו לפניך בכפת שוחד, החטא שחטאנו לפניך ברצון, והחטא שחטאנו לפניך בשחד. על החטא שחטאנו לפניך בניית קרון, החטא שחטאנו בספרותינו, החטא שחטאנו בשיפות עין. על החטא שחטאנו לפניך בעיניים רמות, ועל חטא שחטאנו לפניך בעזות מצח, ועל כולם אלוהי סליחות, סלח לנו מחלנו, כפר לנו. על חטא שחטאנו לפניך בפריקת עול, ועל חטא שחטאנו לפניך בפלילות, על חטא שחטאנו לפניך בסטיית ריח, ועל חטא שחטאנו על החטא שחטאנו לפניך בריצה, ברכילות, על חטא שחטאנו בשבועת שווא, על חטא שחטאנו בשנאת חינם. על החטא שחטאנו לפניך בתשומת יד, ועל חטא שחטאנו לפניך בתימהון לבב, ועל כולם אלוה סליחות, סלח לנו מחלנו, כפר לנו. ועל מצוות זה ועל מצוות לא תעשה, בין שיש בה קום עשה ובין שאין בה קום עשה, את הגלויים לנו ואת שאינם גלויים לנו, את הגלויים לנו כמו אמרנו לפניך והודינו לך עליהם, ואת שאינם גלויים לנו לפניכם גלויים וידועים כדבר שנאמר. הנסתרות על אלוהינו ונגלות לנו לבבינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת, ואתה רוחו מקבל שווים על התשובה מראש הבטחתנו, ועל התשובה עינינו מייחלות לך. We'll continue now with Kaddish Shalem on page 245. יתקדל ויתקדש שמי רבה, בהלמה דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יש מרבה מבורך לעולם ולעלמי עולם, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי דקודשה פריקו לעילא לעילא מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא, ויאמרו 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 אמן.
התקבץ אלוהון ובאות דהון דכל ישראל קדם ובהון דיבישמיה ויאמרו אמן יש למה רבה מן שמיה וחיים עלינו ויעקב ישראל ויאמרו אמן עושה שלום ממרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ויאמרו אמן. It's 246. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ועושה את הארץ ומושיע יקרו בשמיים ממעל ושכינתו זו בגובהי מרומים הוא אלוהינו העינות אמת מלכנו אפס זולתו ככתוב בתורתו וידעת היום להשיב אותה אל לבבך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת עינות ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר, היה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, ושמו We'll continue on 248, Psalm 27. We'll begin silently and then begin singing together 7 lines down. And on the left side, it's transliterated in the red. לדוד אמרי וישי ממהרה דהם חזר למבחר ברקור ולברים תלכו בשרי הצרי ואלי הם נקשו ונפלו אחת שאלתי מאת אדוני אותה אבקש אחת שאלתי מאת אדוני אותה אבקש שבתי בבית אדוני כל ימי חיי לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו
ישנה בסוכו ביום רע, יעשנה בסדרון ובצור יורם שם אדוני כל יקרא וכונני, יענני לך בראשית. לא עולה ימנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים, קווה אל אדוני, חזק ואמץ ליבך, וקווה אל אדוני. Turn back a page to Kaddish Yatom, Mourner's Kaddish, and invite mourners and those observing Yahrzeit to please rise. Yitgadal, V'yitkadash, Shemeh Rabbah, Ve'alma Divera Kirutei, V'yamlich Malchutei, V'chayechon, V'yomechon, V'chayei Dechol Beit Yisrael, Ba'agala V'izman Kariv, V'imru Amen. Yehei Shemeh Rabbah Mevarach, La'alam Olmei Maya. Yitbarach, V'yishtabach, V'yitpa'ar, V'yitromam, V'yitnaseh, V'yithadar, V'yit'aleh, V'yithalal, Shemeh D'Kudsha B'richu, Le'ela, Le'ela, Mikol Birchata, V'shirata, Tushbechata, V'nechamata, Da'amiran De'alma, V'imru Amen. Yehei Shlama Rabbah Min Shmaya, V'chayim Aleinu, V'al Kol Yisrael, V'imru Amen. Oseh Shalom B'imromav, Hu Ya'aseh Shalom, Aleinu v'al Kol Yisrael, V'imru Amen. Please be seated. Yishar Kochachem. I want to say Yishar Koach, Todar Rabah to Rabbi O'Reiner for leading us. Koach, thank you to Dave Fernandez for speaking with us earlier, for Donna Greitzer Gottlieb for sharing her poetry with us and inspiring us, to Kol Sinai for helping us sing and lift up our prayers. We're going to end in just a moment, and I just want to say a couple things now. First of all, I finally remembered far enough in advance that we're going to start services tomorrow at 9 a.m., not 8:30. So I'll see you all there, 9 a.m. tomorrow morning. All of the entire schedule is found on your tickets or on signs around the synagogue. You can look there if you have any questions. Big thank you to Joel for organizing everything, and as well as to Steve Dombrow and Rita Jacobson for organizing all of our honors throughout the high holidays. When we leave here after Yigdal, I want to just invite us to find someone that you don't know yet and introduce yourself. Wish them a Gemar Chatima Tova, a Shana Tova. I really feel like for Yom Kippur especially, this is something that we go through together. We have to be together. When we recite our confessions, it's in the plural. We did all of these things. We take responsibility for each other. And hopefully in our time together, we lift each other up and we inspire each other. So please find somebody you don't know yet and please introduce yourselves and offer a greeting, hug, handshake, elbow bump. You can decide. So there's a village, small village called Smunefka, and the impossible happened. There wasn't a single kopek left in the village. A kopek's like a penny. All right. Not a single kopek left. In fact, there was no money of any kind. Even if you offered somebody a ruble for a kopek, a ruble is like $1, right? For a kopek, they'd be unable to give you one. People came running to the rabbi and asked, "What should we do?" The rabbi didn't have a lot of solutions, so he washed his hands and he said the Shechianu over something new. But still the panic went on, and so the rabbi called a meeting. People gathered at the synagogue, and they waited for the rabbi to speak. So he got up on the bima, and he says, "Jews, Yidden, it's not going to do us any good to get angry at God. Everything that God does is either because of zichut avot v'imaot, the merit of our ancestors, or for biat HaMashiach, for the coming of the Messiah. And so while it's hard to believe that our small little town could be so important, the lack of money here assures the coming of the Messiah. In the Talmud, we're taught
The seed of David will not come until no Jew has a single coin in his pocket. That time is now, and that place is here. So now this was in the late 1800s. And so Reb Chaim said, what about all of the chalutzim, the Zionists who have been moving to Eretz Yisrael? Don't they have anything to do with the Messiah? And the rabbi said, prepare for your journey to Zion. When the Messiah comes, we will all return there. The pioneers, the chalutzim, they've prepared our path. And then the joyful mood was interrupted by Menachem Mendel, the contractor. He said, I've been going over the accounts for the building of the new public baths, and there's 1 kopek left over. And he pulled out a big stack of papers, and he found a small envelope with 1 kopek in it. He put the coin down on the table, and he said, this belongs to the community. Everyone looked at it as if it were the first coin in the world. Shmuel yelled at him, go check your records. Last month, you told us we were 138 rubles short, and now you say you're 1 kopek over? Check your records. The rabbi said, the records don't matter. The Messiah cannot come because we have 1 coin here. And then Rucola said, throw the coin into the river. It'll be gone, and then the Messiah can come. But Basha objected, no, not into the river. It's a mitzvah, bal tashchit. You can't destroy anything useful. Besides, a fish might swallow it, and someone would catch it, and then we'd have the coin back. Right? So we should throw it into the public baths, the ones that Menachem Mendel's been working so hard on. There's so much mud on the floor that no one will ever find it in there. And so then David, the principal of the Talmud Torah, said, well, the roof of the Talmud Torah of the school leaks. We should assign the kopek to repair the roof of the school. That would be using it to do a mitzvah. And then Baruch the Shamus spoke up and said, no, not the Talmud Torah. When the Messiah comes, we won't need it anymore. We should use it to repair the synagogue, which also leaks. It's more of an embarrassment to have a leaky synagogue. And then Mr. Kaufman, the head of the Shmonefka Burial Society, argued, the synagogue is holy, but what about the cemetery? When the Messiah comes, we'll take the holy things out of the synagogue and take them to Jerusalem with us. When he comes, the synagogue is just going to be an empty shell, a building with 4 walls, but the cemetery will still be here. We need to protect the cemetery from all the animals breaking in and walking through. It needs a new fence. And the arguing went on. The rabbi tried to keep the order, but went on. Meanwhile, in heaven, the Holy One sent a message to the Messiah. God told him to get ready and explained that there was no one in Shmonefka with a single coin and that the community was in the middle of a meeting to get rid of the 1 kopek that was left. Jewish communities, the message stated, are really good at spending money. And so the Messiah sent for his white donkey and his shofar. Both had been sitting and waiting for hundreds of years. The donkey was covered in dust and had to be washed twice. The shofar really stunk and it had to be soaked in vinegar for hours. Finally, they were ready. And the Messiah mounted the donkey and flew to Shmonefka. As he was going, he recited the words of the psalm, Beshuv Adonai et Shivat Sion, Hayinu Kechomim. When the Eternal brought us back to Zion, we were like dreamers. And on his face was a huge smile. As he came into the town, the meeting was ending. The Jews of the town were screaming and fighting. For the cemetery! No, for the school! Throw it away! There was kicking and screaming. Everyone was angry. The Messiah said quietly, no, I've come too soon. The Messiah is so quickly missed and redemption so easily delayed. With the very best of intentions, we often lose sight of what is most important. On Yom Kippur, we deny our physical needs for a full day.
so that we might focus on the spiritual, to focus on that which is essential. May we strengthen one another through our singing, our learning, and our silence. May we be blessed with insight and enlightenment. May the gates of mercy be open to our tears, and may God be receptive to our prayers. And if the Messiah should happen to come, let us be sure to welcome him. Gmar Chatima Tova. May we all be inscribed for a year of health, blessing, and peace. We'll conclude with Yigdal on page 250. Elohi chai ve'yishtabach nimtza b'nei tel metziuto echad ben yachid ke'ichudo nela v'gam etzav le'aduto elo demut הגוף ואין הגוף לא נערוך אליו קדושתו קדמה לכל דבר אשר נברא ראשון לראשית לראשיתו הינו אדון עולם וכל נוצר יורה גדולתו ומלכותו שפע נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו לא קם בישראל כמו שעוד נביא ומביט את אמונתו תורת אמת נתן לעמו אל היד נביאו נאמן ביתו לא יחליף האל ולא ימיר דתו לעולמים לזולתו צופה ויודע סתרנו מביא לסוף דבר בקדמתו גומל לאיש חסד כמפעלו נותן לרשע רע כרישתו ישלח לקץ ימין משיחנו לפקוד מחקק את ישועתו מתים יחייל ברוך חסדו ברוך עדי עד שם תהילתו מתים יחייל ברוך חסדו ברוך עדי עד שם תהילתו. גמר חתימה טובה.
Shekach, everyone. Leading with your heart, you know. Wonderful. Hey, you. How are you? I want to make sure you keep sitting down, you know. It's nice to see you tonight. Don't know. We'll figure it out tomorrow. Yeah. We'll tell them as soon as we go. I need to look things over for tonight. Janet's kind of cut me off. I'm trying. She's taking the responsibility as filling in for you very seriously, which means I'm trying to. She doesn't want to let you down. She doesn't want to let the show down. And so I'm trying. Well, I tried to get back in there between her and Joelle earlier, you know, just because, and they kind of didn't let me. Sure, you know. So I'll be around. I'll manage what I know. You know, but she's taking it seriously. Tell the rabbi, if you see this, just pull it. Good, you? All right, ready to go tomorrow? Ready to go tomorrow. Let's bring these things along. Pleasure working with you. Yeah. Did you have fish? Yes, that was delicious. What kind of fish was it? Was my question. Okay, rock cod or rockfish. Well, it's all in one family. The pieces we have were probably so there may have been Clearly, these were, you know, fillets cut down the middle. They were symmetrical, beautifully done. You had Nice. Yes, nicely prepared. It was really delicious. Thank you. That's about as fresh as can be, right? Not terrible, man. Sí. Muy bien. Well, here tomorrow, bright and shiny. So, you as well. You okay? Yeah. Good. Excellent. I switched to Santa Clara. I started in January. Good man. I have my residency at Palo Alto in person at a hotel all next week, so we'll see how that goes. Wow. I've talked to I Zoomed with my Palo Alto advisor. He was looking at things to help me out. Maybe I don't want to interrupt, but do you want to cut too much of us? Same to you. Yeah. Well, I'll let you know what it is tomorrow whenever I know what it is. How's that? You will not be forgotten. anyway. Try to be hurt like 10 I told you that our feelings are not hurt. She was very worried that we would feel slighted. Is that typical or what? So, you know. I would be here at 9, but I got to accommodate it. I appreciate that, Dan. You know, there's some things starting off the new year, I want to be more accommodating, so be here a little later. So I applaud you for I that. like the way you worked that. That was good. All right. So we'll see you tomorrow. Alicia will be here. Okay. tomorrow. Very nice. Very nice. I'm still much more excited about this. I can tell, but it's like just kind of go forward and see how it goes. You know, if you've got an open mind and an open heart. I don't know that you need to, but if you do, you'll evaluate it fairly. But I can tell which way your heart's leading. Anyway, All right. Well, good. Well, I'll see you tomorrow. I'll be here all day as we go. So, I got the mail about the honors, and I'm doing what I did last year. big winner. Reading the martyrology. Oh, good. Okay. I didn't know if you got that or not. Oh, well, you know, that's. Probably did. I didn't. There were some things that I think were you'll be reading it tomorrow. I think I just got the assignment back there. I didn't even look over it. So he's got some things printed. So Okay. won't be Somebody will tell me when they come up, and it'll be. as soon as possible. Someone will tell me. Be fluid. And there will be Be fluid and it'll all be written here for me to. It'll be in English writing. Okay, so I can do it. Unless you forget English.
No, English is a hard language.
We're working on it. You can see we had a problem yesterday. Yeah, he designed this. No, but it's nice that you guys are actually able to really do. What? I need Is there a particular message that you want to deliver? I mean, we sort of want the parents to know that we have something going on. Okay. And Yeah. it also needs community support. Okay. It's going to be more. Huh? It's going to be more.
this is better. This one is better. Look, do you see that? Because the last one was... This is how close you have to be. Do you see that you can hear me? That I could hear myself? Shalom. Yeah. That's the only way to do it. You have to. You cannot be far away. You just move it. And this probably comes out. But you know what? If you're going to speak over there, you go like this. And you hold it. I'm not kidding. You have to. No one can hear you. But I had this one, and that was terrible. I don't know what that I is. took it off. Oh, okay. Yeah, oh, the long thing. Now this should come out. It does come out. Look. This is what you do. You're a singer. Now, put your practice. So no one heard my... Nobody in the back.
do the way that we notify people. The letters get sent out, but so many people. Maybe that was a bill. Yeah, I think people don't check their mail anymore. You gotta send out a, Do it by email or something. no, do this on like the people's post. So they have to reply. That's totally good idea. Yeah, so it goes out. It's very clear, Torah. Well, Do you think that you got way better at this since you became a rabbi? rolling Taurus. About looking and knowing where you are in the Torah. That's insane. Ask how he looked. Smells like dead. 100-year-old dead animal. Yeah? You know the rule. You take the Torah, you're going to use it. So there's someone who's like, so do we need a ticket to come in? I'm like, yes. And then they're like, so can we just come in? And I'm like, I guess, but you need to like have a ticket. And they just like walk, they like, they walk in behind me. Because they're like, come on. Yes. He's got a kid in the nursery school. So what do we do about that? So either he doesn't actually, he truly doesn't know, or he's just playing dumb. Look, we don't turn people away. I think you guys should figure it out afterwards. Yeah. Pay for the tickets afterwards. Hey, George. Yes, sir. Okay, how are you doing? Yeah, we want to collect all of them. Okay.